What's going on, everybody, and welcome back to the channel. Now today we've got 40 Shades of Ash. Well, interesting title, but we'll let it slip. Ask Ash, as in, this is Ravi Ashwin. Obviously, I've known he's had a YouTube channel where he talks a lot of cricket for a while now, but a lot of it has been podcast related, and he seems to talk, sometimes about different topics, and, most of the time it's podcast, sort of format, and that's not something you normally react to in a way. But hey, we've got Ask Ash Q&A. So this was like from 3 days ago. Ravi Ashwin, probably the best spinner in the world at the moment. It goes for 38 minutes. So look, grab your goddamn popcorn, grab your milk, grab your water, grab your mum, grab your dad. We're just gonna sit down, chill, and see what we've got in store for the man Ravi Ashwin. Hell yeah. Ready for today's Ask Ash session? Ask Ash session ready now, but do not ask me any controversial questions. Alright, controversial. Who should be captain of India right now? Virat Kohli or Rohit Sharma? Ask me some questions which are fun and I'll answer them. Okay. Damn, is that a Range Rover? Thank you so much for everybody sending in your questions, and the questions were some of the questions were really good, but I would not be able to take all the questions. We got more than 2,000 questions coming in. Yeah, that's crazy. Some of those questions which I liked and my admin liked, who's asking me the questions now with the name. He's picked it, so if you have any problems, go after the admin. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கொஸ்டின்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சதுக்கு. சில கொஸ்டின்களை வந்து நான் இங்கிலீஷ்லையும் சில தமிழ்லையும் பதில் சொல்வேன். எந்தெந்த ஆடியன்ஸ் எந்தெந்த பாஷையில் கேட்டிருக்காங்களோ அந்தந்த பாஷையில் பதில் சொல்லுவேன். எப்படி அலிபாபாவும் 40 திருடர்களுமோ அந்த மாதிரி அஸ்வினும் 40 கொஸ்டின்களும். அதுதான் இன்னையோட கான்செப்ட். 40 கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன். கடகடான்னு பதில் சொல்லுவேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டன் அனுப்புங்க, பிடிக்கலனாலும் லைக் பட்டன். Okay, we are good to go. Hey, last pause of the video. There won't be much pausing in this video, of course, because it goes for 40 minutes. But, sorry Ashwin, I paused on a bad place. That's the magic of subtitles. First question Lovely. or light question ஓட ஆரம்பிக்கலாம். Soft Shrini? signal out. Shrini அப்படின்றவர் கேட்டிருக்காரு. சாஃப்ட் சிக்னல் அவுட்டா கொடுத்தா நல்லா தான் இருக்கும். அஸ்வின், நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா? தெரியலையேப்பா. What? அதான் பதில் சொல்ல முடியும். வேற எப்படி சொல்றது இருக்கு? I'd hope a good person. Twitter problem, quick crazy. Oh, the man, Crick Crazy Johns. Oh, shout out to the man, Crick Crazy Johns. What are your thoughts about ICC not continuing with ODI Super League? Yeah, Will facts. this affect associate teams badly with top nations that will play each other most days, and we might not see a series like South Africa versus Netherlands? The only problem with Crick Crazy Johns is if I tell him anything, he will quote it and the news will become big. There are two sides to this coin. ICC will surely have had a reason as to why they did that. On top of that, associate nations' health is extremely important for cricketing fraternity, and with the Olympics coming and so on and so forth, the leagues getting popular, associate nations playing more cricket is obviously going to be great. Look forward to seeing all of them play, but I'm sure ICC had their own reason. I do not know what the reason is. Cool. Next up is Sarvesh1289. What was this about? He has quoted a picture of you and Kohli laughing. It was after the England test that we played at Vizag. Alright. 2016-17 years. Yeah, I think it was a meme. Yeah, it was a meme where some we were using a straw and sucking into some wickets or wins or something like that. I can't exactly remember what it was. It was a meme that I liked, and somebody had told me on Twitter, show it to Kohli. Kohli கிட்ட காட்டுங்களேன் அப்படினாங்க. சரின்னு போய் அவர்ட்ட காட்டினேன். He also enjoyed. We smiled. We had a good laugh together. So it was a good moment. Hey, I mean, it's actually good to hear the reason and what it was. I mean, we all thought it was obviously something funny, but he was probably showing Kohli maybe some bowling stats of his. I don't know. Win after a draw at Raj. Syed Irfan Ejaz. Hi Syed. Your favorite current Pakistani player? Oh, this could be controversial. My favorite current Pakistani player, I think Rizwan. Before Yeah. I mean, I've always been following Mohammad Rizwan. Have been speaking about him for a while, about the quality he brings in, plays very crucial knocks. But I think the standout batter and the way he bats and the 100 in Australia, it has to be Babar Azam. After that real sticker that has been doing the round, Shaheen Shah Afridi as well. So, Yeah. Pakistan has always had some talented cricketers, and they have more now. What about Harris Raff? Hi Once- Gobi. Alarkaba. Edo Gobi. Not that Gopi. Oh, not that Gobi, yeah. Once Muralidharan had in an interview mentioning that Ashwin can beat his record of most wickets in Test cricket. Do you think it will be possible? முரளினா ரொம்ப Yes, நன்றி why? அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னதுக்கு. முரளினா என்கிட்டயே சொல்லியிருக்காரு,
ஒரு தடவை எனக்கு இன்ஜுரி ஆச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த இன்ஜுரிக்காக கால் பண்ணி எனக்கும் இந்த மாதிரி இன்ஜுரி ஆச்சுடா, நல்லா உடம்பு பார்த்துக்கூடா தம்பி, இல்லாட்டி திரும்பி வரும் அப்படின்னாரு. ஸோ முரளினாக்கும் எனக்கு ஒரு நல்ல கனெக்ட், நல்ல மனிதர். அந்த மாதிரி என்னை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பட் ரொம்ப தொலைவில் இருக்குது 800 விக்கெட்டுங்கிறது. எல்லாரும் எனக்காக ஆசைப்படுறீங்கன்னு தெரியும், பட் ரொம்ப தூரம். ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம், 1 கிலோமீட்டர் அட் அ டைம், 1 விக்கெட் அட் அ டைம் அப்படின்னு லைஃப் பார்க்கலான்னு இருக்கேன். Nihal Hemdev. Hi Nihal. How do you stay motivated when you get dropped in spite of being in terrific form in England? Getting dropped is a point of motivation, isn't it? So Facts. if you're dropped, obviously you have to work harder and you have to make sure that you gain your place in the team. And if you get dropped, there is something that you can learn out of it. There is something you might be lacking. There is a reason why somebody might be playing. Or if you feel the reason is valid, you work on it. If you find the reason is not valid, you still work on it. That's life, you know. Learn from success and from failure. Hey, inspirational Rishi time. RK6. As a cricketer, how do you take feedbacks, criticism you receive on social media? Because it's like if you. All right, hold on. I wanna ask if everyone here was watching everyone watching right now, if you were a professional cricketer or just someone of big stature, or someone who, I don't know, let's say had 500,000 followers on Instagram or YouTube, Twitter, fucking MySpace, Tumblr, Bumble, whatever. You guys get what I'm saying? If you had all these, and would you read comments? Would you read DMs? Because I know there's obviously a lot of famous, especially athletes and actors, and it seems like it's going in a trend most days now where, even artists like singers and stuff, like none of them really interact. Like they only put social media stuff to promote, maybe their brand, or just they let their management take care of their social media so it doesn't. I don't know. What would you? I would probably read some. I don't care. I feel like it'd be fun. Fail in one game, people start to give opinions. Do you feel social media is overpowering us with all the negativity these days? Social media is a powerful weapon. It's a powerful tool. It can also be negative. That's why if you look at my Twitter bio, it will say optimism is my forte. So pessimism is something that people grow up with these days, especially with social media around. So if somebody is being pessimistic, I'll try my best even on social media to try and make it optimistic. Yeah. But if there is a valid criticism, I'll definitely work on it. And I've always done that all through my life. That's been a part and parcel of my life. But most importantly, before somebody points out what's wrong with me, I would have pointed it out to myself. I believe honesty is not to the world, it is to yourself. So that's my mantra. Up next is a question from It is Siddhartha. Do you want to be an actor and enter in South Indian cinema? By the way, your personality is so good and you look like an actor, and you have a big fan following in South India as well. Hey! Thank you, Siddhartha. First things first, I would think that is a compliment, but I'm really not sure. I don't know if I'm cut out for doing movies and all that. It's a completely different lifestyle, and professionals spend a lot of time working on it and all that. I don't know if I'm cut out for it, but I love watching movies. I'm a total movie buff. I enjoy watching all movies: Hindi, Telugu, Malayalam, Tamil. Language is never a barrier when it comes to watching movies from. Hey, that's true. Never for me either. Alana at Hitman Cricket. I think he's a big Rohit Sharma fan. You want Oh, look at him. His at is Hitman Cricket. That's a Hitman fan. Brett the Hitman Hart. Not that Hitman, but our Rohit. So obviously it's a question about Rohit. So how is Rohit's influence in the Indian dressing room? Rohit is a very fine leader, and Rohit and I have been playing cricket together for a very, very long time. Like we first met when we were playing under 17 India. Really? Under 17? In fact, Rohit replaced me as a batter in the team. I played the first game, didn't make enough Damn. runs. Rohit played as a batter in the next game in my place. So from then on, it's been almost 18 years now that we've 18 known each other and played cricket. Have a lot of respect. Rohit, the batsman, is someone that I would pay to watch anytime. And now Rohit, the leader, is also someone who's come of age, and I wish him all the very best. And his batting is always pleasing to the eye. Kashish at Crick Ashish 217 asks, how easy or difficult was it for you to keep belief in your own method? Bowling side spin in Australia last year, despite suggestions from outside that you need to impart enough overspin on the ball like Nathan Lyon does. You actually ended up out bowling him in the series. Whoa. Don't say he outbowled the GOAT, Nathan Lyon. Just chill, Kashish. Chill out. Without getting into an extremely I'm fine. technical He actually did. point of the question, I just answered it the best way I can. He did- At the end of he the day, I probably think we have to live our life, right? And we cannot allow the power we cannot give the power to someone else to control our life. So basically, someone
telling you what to do and how to do it in the middle of the game is not the right way to approach exactly. it. I have got my wickets entirely by doing it the way I have. Nathan Lyon has got his wickets by doing what he knows the best. Yeah. So to try and clone and fit into somebody else's glove is not the right way to go about it. I had my plans and I backed myself. I'm a cricketer that thinks about the game. So if at all I believe there is some merit to it, I will take it and probably work on it. So that's where you need to draw the line. And sometimes when you go to Australia, people keep suggesting what they want to suggest. It's their life, it's their opinions. I'll keep mine. K. Vaidishwaran asks, he's been following you a lot lately. Hello sir, thank you for following my cricket, and it's nice to have your question. Why is it so hard for even highly experienced captains to read a test match pitch well when they win the toss? See, test match pitch, right? Any pitch, like one day pitch or a T20 pitch or a test match pitch, they all have different preparation quadrants from the groundsman and the curator. So a test match pitch is ideally the work has started almost like 20 days before the game has begun. So it is very difficult for a captain or a coach to turn up on one fine morning and know exactly how much moisture, how much water has gone into the pitch, how much rolling has gone into the pitch, how hard the surface is. You might just knock and see, and if you had heard pitch reports and all this knocking, the key going in, all that is fine. Any pitch the key will go in, any pitch that you tap on will have hardness. The only thing that you can know is if there is a little bit of moisture on top. That is the only thing you can assess. But largely, history of a test match ground, how it's worked, how it's panned out is something that captains tend to go by. So it is one of the most hardest things to do in cricket, and I think most captains do it to the best of their abilities. I don't see drastically wrong mistakes being done. Maybe they might not expect the wicket to turn and play a spinner less, or they might not expect the pitch to do so much. They might play an extra spinner and leave a seamer out, which has happened quite a few times, and those are mistakes which are understandable, I think. An intelligent question from Alright, this might come off as quite weird, but I think Ashwin, he has just quite a calming voice. It feels like I'm just sitting here listening to a podcast of Ashwin. I might have to start reacting to a bit more of his past videos. If there's any good Ashwin videos that's on his channel, please send them my way. Aditya Narayan. Alright. What's your measure for bowling well? I've heard you say that the ball Taking came out of wickets. hand very well, but how do you measure it? Is it just about a feeling, or can you Surely quantify it in taking some wickets. way? Hi Aditya, it's a good question. Quantification for this is not in terms of numbers. It is very, What? very simple. When I say the ball's coming out well, what I want to do, what I visualize in my head, where the ball needs to pitch, how much it must grip, how much it must be slower, how much it must drop, how much revolutions I must put on the ball. When all these things coincide and the execution part of it is coming visually in front of you, நல்லா வந்துச்சு, கண்ணு முன்னாடி அந்த பால் நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் செஞ்சுச்சு, கையிலேருந்து பால் பேசுது அப்படின்வாங்க. சில பேர் வந்து பால் பேசிச்சுடா, கையில நின்று விளையாடிச்சு அப்படின்வாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தமிழில் யூஸ் பண்ணுற டேர்ம்ஸு. அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் எஸ் த பால்ஸ் கமிங் அவுட் வெல். அதை தான் அப்படி சொல்கிறேன். Okay, I think Naman, a fan of both Ashwin and CSK, has this to ask you. How about coming back to home next year, Ashwin? I have come back home after 8 months. I haven't been to Chennai in a long time, so I came back to Chennai after 8 months. ஸோ வீட்டை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷம் வீட்டுக்கு வருது. ஓ, நீங்கள் சொல்கிற வீடு சிஎஸ்கேவா? ஓகே புரிஞ்சது. இருந்தாலும் சும்மா No. Don't go to CSK. I mean, please, Punjab, pick up the man Ashwin in the auction and bring him back to the Punjab Kings. Please. அப்படியே ரவுண்ட் அபவுட்டாக போனேன். சிஎஸ்கே வந்து எப்போவுமே என் மனசுக்கு ரொம்ப க்ளோஸான. No, it's not. Forget about CSK. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிஎஸ்கே அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் மாதிரி. ஸோ நான் அங்கே தான் ப்ரீகேஜி ஜாயின் பண்ணேன், எல்கேஜி பண்ணேன், யூகேஜி பண்ணேன், பிரைமரி வரைக்கும் படித்தேன், மிடில் ஸ்கூல் படித்தேன், ஹை ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணி 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சோடனே போர்டு எக்ஸாம் முடிச்சோடனே கிளம்பி வேறு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டேன். 11th and 12th வெளியில் 2 வருஷம் பண்ணேன். அப்புறம் 2 வருஷம் ஜூனியர் காலேஜ் பண்ணேன். ஸோ என்ன எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி வீட்டுக்கு தானே வரணும். ஸோ வீட்டுக்கு வரணும்னு யார் தான் ஆசைப்பட்டாலும் ஆக்ஷனோட டைனமிக்ஸ். Yeah, true. He doesn't have a choice. சிஎஸ்கேக்கு யாராவது ஒரு பிளேயர் நீங்கள் விளாட இன்ட்ரெஸ்டடா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பிளேயர் கூட சொல்ல மாட்டாங்க விளாட வேணாம்னு சொல்லி. ஸோ எல்லாருக்கும் சிஎஸ்கே ஆடணும்னு ஆசை. அது அப்படி ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி, அப்படிப்பட்ட ஒரு ரெக்கார்ட் வச்சுருக்காங்க. அண்டு சென்னை, தமிழ்நாடு, எனக்கு இதெல்லாம் பயங்கர க்ளோஸுங்க. அதுக்குன்னு ஒரு தனி பேஷன் இருக்குது. எங்கே போனாலும் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட்டு, டிஎன்பிஎல்னு ஃபாலோ பண்ணுற ஆள் நான். பட் ஐ கேன் டோட்டலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆக்ஷன் டைனமிக்ஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு, டிஃப்ரெண்ட்டு. 10 டீம் இருக்குது, வேறு பிட் பண்ணுவாங்க. நம்ம எந்த டீமுக்கு கோரில் அமையும் அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ ஆக்ஷன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். பட் யா, ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் எங்கே எடுத்தாலும் நம்மளை நம்பி பைசா போட்டு ஒருத்தர் நம்மளை எடுக்கிறாங்க, அவங்களுக்காக உயிரியே கொடுக்கணுங்க. அவ்வளோதான்.
சூர்யா தேவா மாதிரி தேவாக்காக சூர்யா உயிரியே கொடுப்பாங்கிற மாதிரி நம்மளை நம்பி எடுக்கிறவங்களுக்கு நம்ம கைவிடாமல் ஃபுல் எஃபர்ட் போடணும். That was a heart-touching reply. Yeah, very. Yeah. Stand-in skipper Dinesh Anand கேக்குறாரு. I think இந்த questionம் யாருக்கு ஸ்டாண்டிங் ஸ்கிப்பர் ஒரு Dinesh Anand அவர் பேரு. இந்த questionம் I think right up your alley நினைக்கிறேன். Are matchups conceived in the wrong way by the viewers, especially in T20s? Why is there a perception among viewers, commentators that it is a bad matchup when an off spinner comes on to bowl when there are RHBs at both ends? This is a chicken and egg situation. முதல்ல முட்டை வந்துச்சா இல்லை கோழி வந்துச்சாங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன். மேட்சப்ஸ்லாம் சரியா தப்பா அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போல அது சரியா தப்பாங்கிறது ஒரு நாள் நான் பகிரங்கமாக கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஐ வில் டெஃபினெட்லி டாக் அபவுட் இட். பட் ஐ ஃபீல் த மோர் நம்பர் ஆஃப் கேப்டன்ஸ் ஆர் த மோர் நம்பர் ஆஃப் கோச்சஸ் ஆர் த ஸ்டாஃப் போலரை வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் கொடுக்கூடாது, அடி வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னு நம்பி பண்ண அந்த ஆஃப் ஸ்பின்னரும் அந்த கிரிக்கெட்டரே நம்புவாங்க. ஓ, நம்மளால் ரைட் ஹேண்டருக்கு போட முடியாது போல அப்படின்னு. ரீசெண்டாக கூட சாண்ட்னர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஆடும்போது கொடுக்கல அவருக்கு போலிங். இந்த இங்கிலாந்து வர்சஸ் நியூசிலாந்து மேட்ச்ல நான் கூட அதை ட்வீட் போட்டிருந்தேன். அதுக்கு சில பேர் போட்டிருந்தாங்க, ஏன் சாண்ட்னர் போன மேட்ச் லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு போட்டு ரன் கொடுத்துட்டாரு, அதனால தான் கொடுக்கல. பிகாஸ் ஹி கன்சிடர்ட் ரன்ஸ் டு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இன் த ப்ரீவியஸ் கேம், தே வர் டவுட்ஃபுல் ஆஃப் கிவிங் ஹிம். See, a batsman gets out, an opener walks out, gets out bowled first ball in a T20 game. We make sure that we send the batsman next game also. Likewise, a bowler is also a human being, and T20 cricket is very hard on bowlers. If you don't back a bowler, once he gets it, if you pull him off, you lose that bowler. You lose his confidence. Well, it's especially for a spin bowler as well, right? I mean, in T20 cricket, when you're a T20 bowler, you're either getting smacked for 20 off and over, or you're either taking 2 wickets. There's no real in between. You either get hit for lots of runs, or you get hit for literally no runs, like 3 runs off and over, and you'll probably take a wicket with all the built-up pressure, as long as you're a different variation bowler. Yeah, I mean, spinners. I don't think spinners get enough credit in the modern day era. I mean, they really don't. Needs time to come back with his confidence. So, keeping all this in mind, நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஒரு போலரை கமாடிட்டியாக பார்க்காதீங்க, அவர் கேரக்டராக பாருங்க. ஒரு பொலாடியோ கேலியோ பார்த்தா அவங்க வாடா மோதி பார்க்கலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்கல்ல, அந்த போலர் அண்டராமே போட்டால் கூட அந்த போலரை பேக் பண்ணுங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன். ஓகே, மேட்சப்ஸ்லாம் வந்து நம்ம அரட்டை அரங்கம், விஜய் சாரதி, நீங்கள் கேட்ட பாடல், இந்த மாதிரிலாம் வந்து போய் வந்து மேட்சப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒன்று அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். DW31 forever. I think பெரிய டேவிட் வார்னர் ஃபேன் நினைக்கிறேன். அவரே தான். Speak about those funny and bizarre bowling actions against Murali Vijay in TNPL few years ago. Ash, that was ultimate fun. Funny is what we see, right? It's a person. Like the TNPL. What is the TNPL? No, that's the T20 domestic comp in India. Is that it? Because I know the Vijay Hazare, that's ODI. The Ranji Trophy, that's Test cricket. So what's the TN? I don't know. But I'm very sure it's the T20 we are seeing something, and domestic comp in India, right? right? Was it, truth be told, I was practicing something, trying to disturb the momentum of the batsman, disturb the flow of the batsman. Because when you're doing something new, it changes the rhythm, it changes your momentum. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ஆக்ஷனை மாற்றி போடும்போது எல்லாம் கரெக்டாக வருதா, ஒருவேளை ஐபிஎல்லில் போடும்போதோ இல்லை இன்டர்நேஷனல் மேட்ச்சில் போடும்போது நம்ம கரெக்டாக வருமா அப்படின்னு இப்போ நான் நிறைய தடவை நெட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ மேட்ச்சில் போடும்போது இஃப் யூ saw that also 3-4 balls I bowled well, then I bowled a no ball, then there'll be a free hit and Vijay will hit a 6. And TNPL also, the grounds are extremely small. The broadcasters want to see 170, 180 game in TNPL, so they reduce the boundary sizes further. So you have to keep adapting, find new ways. It was one of those attempts. As far as I am concerned, different, bizarre, funny, all can be put in the same statement. But I believe in what I do and I will never stop experimenting. Hey, facts. தமிழ் செல்வன் கேட்குறாரு, how many variations do you really have? எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் சொன்னால் மட்டும் போதும், அது என்னன்னு சொல்ல வேணாம். எவ்வளோங்கிறது முக்கியம் இல்லைங்க, எத்தனை பாலை எவ்வளோ வாட்டி கரெக்டான இடத்துல பிச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். நம்மக்கிட்ட வேரியேஷன், அதுக்கு ஷேன் ஒன்று அப்படி தான் பண்ணுவார் அடிக்கடி. நான் ஜூல்டர் போட்டேன், ஃபால்டர் போட்டேன், ராஃப்டர் போட்டேன், இந்த மாதிரிலாம் இஷ்டத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பால் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு லெக் ஸ்பின்னே போட்டு ரொம்ப நாளைக்கு ஊரே ஏமாத்திருந்தார். எதுவுமே போட மாட்டார், ஏதாவது போடுவாரோ அப்படின்னு தேடினே இருப்பாங்க, அதே பால் வரும், எல்லாரும் அவுட் ஆயிருந்தாங்க. இது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. T20 ஜெனுவினாக அவங்களை இனோவேட் பண்ணுறதுக்கு தூண்டுங்க. ரொம்ப கடினமான ஒரு ஃபார்மேட்டு. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெகுலராக ஏதாவது புதுசாக பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டே தான் இருப்பேன். ஒரு சின்ன சட்டில் வேரியேஷன், ரிஸ்க் பொசிஷன் சேஞ்சு, ஜம்ப் அவுட், இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன்.
எத்தனை இருக்குன்னு எனக்கே ஆக்சுவலி தெரியல. நிறைய போட முடியும், இன்னும் கூட போடணும்னு ஆசைப்பட்றேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கிரிக்கெட்டை ஃபினிஷ் பண்ணும்போது கூட என் மனசில் இருக்கிற ஆசைகள் எல்லாத்தையும் போட்டு முடிச்சிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது, அவ்வளோதான் சொல்லணும். பீம் பாய் அவர் கேட்குறாரு, அந்த லோக்கரிலேருந்து அவினாசி மூஞ்சியில் 6 லட்சம் ரூபாய் விட்டேரி, அதானே அவரே தான். Slowly people have started to agree with the way you see the game and the way you want it to be played. I personally feel happy for this. Your thoughts on this, Ash? Also, any chances of rocking up the com box in the near future? ஸ்லோலி பீப்புள் ஆர் அக்செப்டிங். ஓகே, திஸ் அக்செப்டன்ஸ் இஸ், இந்த அக்செப்டன்ஸுங்கிறது ரொம்ப ஒரு கடினமான விஷயம் ஆக்சுவலி. நம்ம லைஃப்பில் என்ன நம்புகிறோம், நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து இன்னொருத்தரை நம்ப வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நான் இப்போ தூங்கும்போது கிரிக்கெட் பற்றி யோசிப்பேன், எழுந்துக்கும் போது கிரிக்கெட் பற்றி யோசிப்பேன், சாப்பிடும்போது கிரிக்கெட்டை பற்றி யோசிப்பேன். ஒரு கிரிக்கெட் ட்ராஜிக், கிரிக்கெட் நட். ஸோ கிரிக்கெட்டை பற்றி பேசும்போது எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மேபி பீப்புள் வந்து அதில் இருக்கிற ரைட் சைடை பார்க்குறாங்க. Vinesh Prabhu, VLP 1994. When you presented the signed jersey to Ajaz Patel, you said you never wear full sleeve jersey while playing, and I've also never seen you do that. Any specific reason? No, not really. It's a question of comfort. I've never really felt very comfortable bowling in a full sleeve jersey. Yeah, neither. I mean, full sleeve jerseys to play cricket. I don't know how. I can understand how a wicket keeper does it, but it feels weird. It feels like there's extra weight on your arms. I don't know. Every time I've ever played cricket, I'll never wear anything underneath or anything like that. It just gets you out of rhythm. I don't like it. And played a game. It was especially, all right, last pause. All right. Especially when you're a spinner. Because that's always what I've bowled, especially when I was playing for the Zimbabwe national team. You know, I would never, I'd say to Andy Flower, I'd say, mate, look, no long sleeve for me. I know it's cold. I know we're here travelling in the bloody Netherlands, but I just don't need it, Andy. Don't need it, mate. I did a round robin game in Tamil Nadu, and I batted in full sleeves. And really? I don't think I've used full sleeves. It's so uncomfortable. I sweat a lot. I perspire a lot. Same. There's a lot of sweat. So if that's I why wear I don't full like sleeves, it. It gets wet really, and it sort of starts sticking to the body. And even when bowling, I don't feel very comfortable. Yeah. Rahul just like me, for real. Which batsman in the current generation, non-Indian, have you found it the most difficult to bowl to? Say in Australian. I would say Joe Root, Steven Smith, one of those. I mean, the top four, the Fab Four. What about Labuschagne? They are pretty difficult to bowl to because they can use their feet, they can play a lot of shots, and they will always look to score. So I have a lot of respect for them. An interesting this or that question from Bharat at Caramball. Sydney knock or Chennai 100? Which one was more satisfying? Chennai. Sydney knock and Chennai 100. Both are special and both were something that I cannot differentiate. தண்ணிலேருந்து பால்லேருந்து தண்ணியை பிரிக்க முடியுமா அந்த மாதிரி தான். அது பிரிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். What sort of comparison is separating milk from water? Both are extremely special for I've never heard of that in my life. But if you want me to still pick one, I'll still pick one. Oh, come on. Get off the fence. Typical Ash there. Yeah. So Tanmay Chakraborty, Tanmay CV01 கேக்குறாரு. So who will be the next upcoming youngster from Tamil Nadu? I mean, you've got to say Ruturaj Gaikwad, right? I mean, that's TN limited overs cricket is grateful to Tamil Nadu Premier League. He's from Tamil Nadu, right? Recent years after its inception. Ruturaj? The entire TNPL is totally responsible for what's happening with the white ball format success of Tamil Nadu. I'm sure a lot of other teams, a lot of other states will also imbibe and start getting better. It's the way forward. And the youngster that I'm looking forward to watching and panning out in the next few years is Sai Sudarshan. All right, I'm gonna remember that name. Fantastic TNPL youngster. Sai Sudarshan, I think his name was. The cricket chap, Shaileshwar. You are putting in a lot of hard work on your batting these days, and the results are showing. Your knock of 38 in Kanpur was brilliant to watch. How much time do you normally spend on batting in the nets? I spend a lot of time batting in the nets. Sometimes being a batter. Look, I love how it's so nice, but your knock of 38. 38, come on. You could, is that an alpha thing? Is that trying to belittle? Nah. Bowler is very hard. It can take the toll. Workload is high. I love it though. I love it. I'm not as close as the amount of time that Pujara bats in the nets. But my batting coach Vikram Rathore feels I bat as much as Puji does, which I think is a compliment. On the other hand, I would request Puji to stop batting that much. Robson Mailer. How you manage as a YouTuber, professional cricketer, family and friends? Can you tell us your secret? There is always more time than what meets the eye. Hey, 24 hours in a day. People say that there is no time. Yeah. You can always make time for what you like. Hey, exactly. YouTube is an effort I started to make sure I talk about cricket
and engage fans and make them understand the game a little better the way I see the game. And I really enjoy it, and to take time out to do that on YouTube is something that I look forward to. I know all of you enjoy it, so it gives me even more fillip and incentive to continue doing it. Family always comes first. If you ask me cricket or family, it's quite a tight race, but I would give it 50-50. So these three aspects of life will continue to be with me forever. ஆதி தமிழன் நச்சுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு. TNCA அதாவது தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் has been dominant in the limited over side, winning SMAT and Vijay Hazare trophies for fun. When is that elusive Ranji trophy coming to TN? Jesse சொல்தா அப்படிங்கற மாதிரி Ranji trophy. I know it's been in your wish list for a while. ரொம்ப பெரிய ட்ரீம் actually எனக்கு தெரிஞ்ச. I read this. I don't know why. I was bored yesterday. It was after the day 4 of the Ashes finished as I'm recording, and I was going through all the stats from like the Syed Mustaq Trophy, all the domestic forms in India. And I realised, I was like, damn, the Ranji Trophy hasn't been played. Didn't get played at all this year. And then it starts up next. Should I cover some Ranji Trophy stuff? Let me know. When the season starts, should I make videos on it? I kind of want to. But in fact, என் கேப்டன்சிலே விஜய் ஹசாரே ஜெயிச்சிருக்கோம். சையத் முஸ்டாக் அலி ஃபர்ஸ்ட் இயரே தமிழ்நாடு இனாகுரல் எடிஷன்லேயே ஜெயிச்சோம். Really? ரஞ்சி ட்ராஃபி வந்து கிட்ட வந்து கரடி ஜஸ்ட் மிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய தடவை மிஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ரெட் பால் ஃபார்மேட்டில் தமிழ்நாடு நாங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக ஒர்க் போடணும். ஒயிட் பாலில் ஒரு டிஎன்பிஎல் வந்து மாதிரி திருப்பி கிளப் கிரிக்கெட்டில் வந்து கொஞ்சம் எம்ஃபசிஸை லே பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங் பேட்டர்ஸ் ஹூ கேன் அந்த ரெட் பாலில் டைம் எடுத்து ஆடி இல்லை ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் நல்லா ஸ்டெடியாக போடுற மாதிரி ஸ்விங் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் ஏர் ஸ்பீடோடு இருந்தால் தமிழ்நாடுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. ஐ திங்க் கொஞ்சம் நல்ல எக்ஸைட்டிங் யங்ஸ்டர்ஸ் ஹவ் ஸ்டார்டட் டு கம் த்ரூ. ஸோ இட்ஸ் அ குட் டைம். ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட் ஹோப்ஃபுல்லி. பட் மேபி இன் த நியர் ஃபியூச்சர், ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட், பட் I think it will take a bit of time. Bhavna Kohli asks, which is the most difficult place to tour for a spinner? Ooh, I mean, obviously, I'm just going to give my prediction. I mean, Australia is not easy to be a spinner. England's not easy to be a spinner either. Test cricket. Hi, Bhavna. I think it's a good place between Australia and England. Copy Australia me. has always been one of those places where you get bounce, but a lot of runs go in the bargain. But I kind of feel in the last 2 tours or 2.5, 3 tours, I've kind of understood how to go about my business in Australia. So I would say England, I've played a few games, but again, I enjoy bowling in England. There is a lot of drift that you get. The Duke's ball is something I enjoy. The arm ball swings both ways for me. So these are 2 challenging places for different reasons, but I would think the challenge keeps me going. So I wouldn't really say anything is very tough. Anything is tough. It is just another challenge and we have to enjoy the challenge. EABC asks, one left-hander who has played you well. Chris Gale. Played me well. Okay, I'll just say, I believe he played me well. You can just say Mike Hussey played me well. Rahul Bhai dropped a catch of mine at Melbourne. Even now, he mentioned it to me when he has become the coach and he came into the dressing room. But I think my sort of novice, or to say, I was a little bit of an apprentice when I came to the Indian team and went to the tour to Australia bowling to Mike Hussey. So, but I definitely feel Mike Hussey was a fantastic batsman, be it left-hander or right-hander. I respect. And another batsman I quite rated was Alistair Cook. He had a good tour against us in 2012. Then I managed to get the better of him later on. We are shooting this in Mumbai, so it's only fair that we take this question up. And also, these guys have been the North Stand gang from Wankhede for a long time now. So yeah, you got it right. So, hi guys, had a lot of fun. Your support was amazing in the Wankhede test. Yeah. I also think I know the question. I saw it on my Twitter timeline. You guys are asking me whether we must have only limited venues in India and Wankhede will get a test match every time. Yeah. See, look, I think the game needs to spread into different parts of the country. Already we have seen superstars come from different pockets of the country. Jharkhand, MS Dhoni, and so on and so forth. So I think the BCCI's attempt is to spread the game to every nook and corner of the country to get more and more people come and play for India, or probably spread the game wider. So it's only a fair attempt. But if you look at countries like England and Australia, they have limited venues. For cricketers, it's very convenient. They know what to expect of a certain pitch and a certain crowd and a certain ground, which sometimes goes amiss. Because you play a test match in August at Kanpur and play in October or November, it's very different. So from a player's perspective, sometimes Indian conditions present a lot of challenge. So yeah, I would love to play at the Wankhede, one of the best grounds that I enjoy playing inside India. So yeah, that's on one side, and the other side is the reality of what Indian cricket needs. So I'm a little divided on that.
ஜித்து ஜில்லாடி பாட்டில் தளபதி விஜய் காஸ்டியூம் மாற்றிட்டே இருக்கிற மாதிரி நீங்களும் வந்து இந்த கொஸ்டினாருக்கு 3வது காஸ்டியூமில் வரீங்க. கலக்கரிங்க. ஆனால் எல்லா காஸ்டியூம் சூப்பராக இருக்குது. அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டோட லெட்ஸ் கண்டினியூ ஆர் கொஸ்டினர். டேக்ஸ்லாம் போடுவோம். ஜில்லாடி விஜய்னு சொன்னால் ஓகே, பட் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஞாபகம் வருது மைக்கேல் மதன காமராஜனில் வச்சாலும் வைக்காம போனாலும் உங்களோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் சாங்ல அதே தான். நிமிட்டுக்கு கெட்டப் சேஞ்ச் 50 காப்பி அந்த மாதிரி இறங்கி. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதோட நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தொடரலாம். கிருஷ்ணா கேஆர்எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் நிறைய ஸ்டாட்ஸ்லாம் நிறைய போடுவார். இந்தியன் டொமஸ்டிக்லாம் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுவார். ஸோ அவர் கேட்டிருக்காரு, தோனி, சாஹா ஆர் டிகே, whom you prefer behind the stumps while you bowl? Dhoni, Saha, DK. In that order, you can just take the answer as it is. Because I feel it's very difficult to separate behind the stumps. I've played a lot of cricket with Dinesh for Tamil Nadu, but if I have to pick one keeper, Dhoni. See, I think some really, really tough dismissals. You have to take Dhoni by this man behind the stumps. There is one dismissal of Ed Cowan. Ed Cowan! On day the one, man. he steps out and gets stumped. The ball didn't turn, but it bounced. And MS Dhoni collected the ball like this, which is very unusual, unorthodox. And I've hardly seen MS miss anything, stumping or exactly. run out or catches. It's one of the most exceptional keepers against spin. Saha is not far behind either. Harshal Mahajan asks, can you bowl left arm spin also? Just asking because you have so many lethal variation and deliveries. So that's the only thing remaining now, I guess. By the way, a big fan. Thank you so much. Unfortunately, if I had to bowl left arm spin, it should have happened in 2013. I've bowled a lot of left arm spin, left arm really? dogs, and in fact, I used to bowl left arm Chinaman in gully cricket and all that with a tennis ball. I used to have decent control, and I have bowled left arm spin in the nets of CSK. It looked like I might do it anytime in 2013, 14 or 15 times, but just didn't happen. Had a bit of a shoulder issue on the left because it's not a natural shoulder for me, so strength issues were there. And now, after the Delhi Capitals shoulder dislocation that I had, I don't know. I mean, you never know in life. I'll try and work on it and try and harbor thoughts. That's facts. Like, he's talking about shoulder dislocation. I've dislocated my left shoulder twice. And now, I'm only 19, but being young, you know, your bones heal a lot more and joints and strengths in your arm. But my left arm still worries me to this day, just doing push-ups on the ground or, you know, getting down or, you know, if you fall over, getting up. Like, you're always going to be... I could not imagine, you know, dislocating a shoulder, you know, twice. Well, I've done it twice, but even once, you know, you still worry. And if I had to bowl left armers, my arm would probably come out. Like, I hope he doesn't try it because he's past 30 now. It might bloody just pop out when he starts bowling. Fingers crossed. Hariharan asks an interesting question. Hi, Ravi Ashwin. Where do you see yourself 5 years from now, apart from being a doting father to your girls? Hey. A good piece of investment advice from a big man such as you. Anything, not just about money. If I pitch an idea on a startup, would you hop on? Hustle mentality. Well, look, it's a very interesting question that you asked. I like it. On LinkedIn, I get many of these investment ideas and investment You're on talks LinkedIn? from people leaving me messages and all that. It's one of the easiest things, right? Like, investment is not about how much money you put into. It's about what you put it into. Everybody has an idea. Everybody wants money to do a startup, and I'm a massive fan of startups. And facts. I think India has got a great reservoir of minds where you can start entrepreneurship and get it. And I mean, nowadays every startup, I mean, every day I hear a company becoming, you know, gaining in investments of $1 million or $1 billion, and those sort of information or news is so heartening to see. But like I said, it's not just the idea or the money that's important in a business or in a startup. It's the passion or the work that goes on behind it, the team, how much you can make it a reality. So I would look, it's not about money, but I would want to see. Bro, who is in the background of this video? Shut up. Find out if it works for me. I'm trying to listen. There's that sort of magic, that sort of connect that helps. Regarding the WTC, there are home and away games. Agreed. But do you feel there should be a series or two on neutral venues like the WTC final? Facts. Have to be. Advait Venkat ரொம்ப நல்ல கேள்வி. இன்ஃபேக்ட் நம்ம சீக்கா சொல்ற மாதிரி நல்ல கேள்வி கேட்டுக்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் இதில் என்ன ரொம்ப நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, ரஞ்சி ட்ராஃபி வந்து என்னாச்சுன்னா எல்லா டீம்ஸும் வந்து ஹோம் அட்வான்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பயங்கர சீமிங் விக்கெட்ஸ் போடுறாங்க, பயங்கர டர்னிங் விக்கெட்ஸ் போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு 2 வருஷம் வந்து நியூட்ரல் வென்யூவில் ஆடினாங்க. நியூட்ரல் வென்யூ ஆடும்போது ரஞ்சி ட்ராஃபியில் ஜென்ரலாகவே வந்து க்ரௌட் வந்து 1000, 2000, ஒரு 500, 3000 டிபெண்டிங் ஆன் ஹோம் கிரவுண்ட் வரும். மும்பைலாம் குட் க்ரௌட்ஸ் வில் அட்ராக்ட். ஐ மீன் வான்கடையில் நல்ல க்ரௌட்ஸ் வரும். பட் இந்த நியூட்ரல் வென்யூ போட்டவுடனே
மார்க்கர்லாம் கூட வரது நிறுத்திட்டாங்க மேட்ச்சுக்கு. ஏன்னா யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. there is no interest in the game. So Just hit my hat straight off. Hold on. Oh, fucking. My bad, it scared that. It scared me. I was like, what the heck is WBC that? final ஒரு நியூட்ரல் வென்யூ நடக்குது. ப்ரீ டிசைடட் நியூட்ரல் வென்யூல நடக்குது. நியூட்ரல் வென்யூ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரிஸ்கியான அஃபேர். க்ரௌட்ஸ் வந்து ஹோம் டீம்ஸை பேக் பண்ணுவாங்க. ரெண்டு சம்மந்தமே இல்லாமல் டீம் ஆஸ்திரேலியா வந்து இந்தியா வேணா மேபி ஆஸ்திரேலியா க்ரௌட் ரொம்ப ஒரு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவும் இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா வேணா என்ன க்ரௌட் வரும்னு எனக்கு தெரியும். இல்லை வெஸ்ட் இண்டீஸும் பாகிஸ்தான் ஆனா என்ன க்ரௌட் வரும்னு தெரியல. அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே க்ரௌட் அண்ட் மக்கள் இவங்க வந்தாதான் மேட்சுக்கு ஒரு கெத்தே. I agreed on that. நெக்ஸ்ட் யாரு? Next, Umakant. Why did you imitate Sunil Narayan's bowling action way back in 2014 and நீங்க நரேன் மாதிரி bowling போடுற பிக்சர் போட்டிருக்காரு? I have seen that photo. So the reason behind it was simple. Narayan was the breakthrough star at that point of time. He had a different action. I thought he had an action which gave him an advantage. And I wanted to replicate that action and see if I could get similar advantage. Didn't he take a In fact, wicket? I got amazing speed on the ball, amazing revs on the ball. But somewhere, to continue doing that, and already I try a lot, and to meddle with such an action where the front arm is not being used wasn't very easy. The action didn't come naturally to me, but I would say it was very effective. மைக்கேல், மதன், காமேஸ்வரன் அப்படின்னு 3 கெட்டப்ல வந்துட்டீங்க. இப்போ கடைசியா ராஜுவா வந்துட்டீங்க. சூப்பர். ஸோ ஆஸ்டின் பவர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய விராட் கோலி ஃபேன் நினைக்கிறேன். விராட் டிபி வச்சிருக்காரு. அவர் கேட்குறாரு, விச் பிளேயர் ஹேவ் யூ லவ் டிஸ்மிஸிங் த மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபுல் பிக்சர் போட்டிருக்காரு. நீங்க மேல இருக்கீங்க. பென் ஸ்டோக்ஸ் 11, வார்னர் 10. That's right. So Ben Stokes 11 times, Warner 10, Alistair Cook 9, Tom Latham 8, James Anderson 7, and the man Ed Cowan 7 times. Cook 9, Latham 8, Anderson 7, Ed Cowan 7 அப்படின்னு பயங்கரமா. I think இதுல வந்து Say Stokes. Say Ben Stokes. You love dismissing him the most. But நான் பர்சனலா என்ஜாய் பண்ணது அலிஸ்டர் குக். No! ஃபர்ஸ்ட் அவரோட என்கவுண்டர் பண்ணும்போது 2010ல எக்ஸ்ட்ராடனரியா விளையாடினார். அவுட்டே ஆள் 620 அடிச்சாரு சீரீஸ்ல. இங்கிலாந்து சீரீஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஐ ஹேட் டு ரிடீம் மை செல்ஃப். அவருக்கு பிளான்ஸை மாற்றி என்னோட அக்யூரசி லெவல்ஸ் பெட்டர் ஆக்கி. ஸோ அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீலிங். அண்ட் பயங்கரமாக கிரைண்ட் பண்ணுவார் அலிஸ்டர் குக். ஸோ அது எப்போவுமே ஒரு பயங்கரமான பேட்டிலாக பார்க்குறேன். பெரிய ஷார்ட்ஸ் ஆட மாட்டார், பட் கொடுக்க மாட்டார். பயங்கர டைட்டாக ஆடுவார். மும்பையில் கடூஸ் கிரிக்கெட் அப்படின்வாங்க, அது ஆடுவார். ஸோ அலிஸ்டர் குக். சபரி ராஜன். சார் அலிஸ்டர் குக். Right. Sabari Rajan has asked an extremely interesting question. Sachinoda ஒரு sweep picture அந்த nostalgic 2000sல ஒரு picture போட்டு கேக்குறாரு, why are Indian batters are not playing this paddle sweep shot? Please address this. That's a good question. How can I address this? It's not. இது ஒரு batsman choice இல்ல. See, India there is a big problem in age group cricket, under 19, under 22 cricket lens. There is a huge problem. Umpires வந்து across ஆனா sweep ஆனா, when you sweep the ball and if you get hit on the pad, they'll That is true. And Indian coaches also have the mentality of telling the players as they are brought up, don't sweep. It's a high risk shot. The umpires will give it out. So from age group category onwards, the batsmen are averse to playing that shot. So suddenly when you push them in international cricket and they're in the corner, the shot will take some courage and some practice to do. But again, it's a personal choice. If somebody like a Virat Kohli or a Pujara can use their feet, they find different ways to skin the cat, then I think we shouldn't have a problem. Yes, I agree. Playing the sweep will make it difficult for the spinner, but this is probably the reason. Your biggest challenge as an off spinner in the South African tour, asks Aditya Saha. Let's talk about it at the end of it. Let's just take it one day at a time. I like it. Enjoying the game is at utmost importance for me. Nothing else precedes. I like it. Rahul asks, he has posted a picture of you explaining something to Ian Ward in the India tour of England 2018 and asks, did Ian Ward actually get what you were explaining? No. So a lot of people actually have commented under that YouTube video of Sky Sports about Ash spoke so much, but I don't think they understood anything because they're not able to get what he's saying. I have seen that comment. So what happened interestingly was when they asked you and they asked you to explain the risk positions and all, I was aware that they were trying to do it in the first test match and it was not the greatest of idea to give it away. So I was trying to spin the same jalebi around again and again and again and made sure that I was not giving too much away. Yeah. But interestingly, what happened was after I finished the interview and came up, I don't know what Virat and Ravi Bhai saw. They said, "Why are you telling them everything? Why are you telling?" Like I didn't give them anything away, so they didn't quite accept or believe what I said. But if you look at the video, it will be pretty evident that I didn't give away much. Ashwin sir, like Tahir sir has this celebration. What is your celebration? Asks Varshit Reddy. See, I found it extremely funny and cute. Yeah, Imran Tahir played the 100-ball competition recently, and the 100-ball, the handle, he took a wicket and he started celebrating.
And as he was running around celebrating, they took him on a world tour. They took him to Eiffel Tower. They took him to the United States. They took him to America. I mean, they took him to every He runs part the of whole the world, goddamn stadium. different places. I found that video very, very interesting. You all should go to the Instagram handle of the 100 ball and check that video out of Imran Tahir. So as they call him in Chennai, he's the Parashakti Express. So like the Rawalpindi Express Shoaib from Pakistan, that's what he's referred to. I don't know, yeah, celebration is very instinctive. I cannot plan celebrations. For me, wicket taking is gratification. Wicket taking is joy. I just emote as and when how I feel at that point of time. I don't really plan for a dismissal or a celebration, while Tabrez Shamsi and Imran Tahir do. It's just a personality trait. I am Ro 453. He has Rohit in his DP, so I'm sure he's a Rohit fan. Bro, But I don't. what is going on with this handle? 54696969L3KJ. We're like, come on. Get his name because his name is like 456969 IJK 35456 அப்படின்றது ஒரு பயங்கரம் போட்டுருக்கு. I'm not sure what his exact name is. So he's asked, which award trophy are you holding in your Twitter profile pic? So it's Wait, I want to guess. Oh, damn it. not a trophy. It's the I told 50th us. game that I played, 50th Test match that I represent for India. It's not a common thing that's done in India, but in other parts of the world, in England, Australia, and all that, there is this baggy blue, baggy green sort of a culture. Now we've also got our baggy caps. So every time somebody represents their country in the 25th Test match, 50th Test match, 75th Test match, or 100th Test match, they give them a cap. It's like you've achieved something. It's like a landmark. Because playing every Test match is so incredibly difficult. I can't even begin to tell you the amount of preparation going in behind the game, the effort you put during the game, and again you put effort to recover for the next game. So every Test match is like birth, going through it, growing up, dying, getting up again, birth, and the same process continues. So that sort of gratification is done in every other country, and I think slowly in India we'll start doing it now as well. And that was a 50th Test match at Gaul, and the Sri Lankan board gave me that for finishing my 50th Test match there. So Nice. it's a special moment. What made you smile even before bowling the last ball in the final over of the Champions Trophy when you were supposed to defend 6 of 1? I have no clue that I smiled. Maybe the only thing that was running through my head was when I was playing school cricket or club cricket or even state cricket at the junior level for Tamil Nadu. I've defended last over 6 runs on at least 3-4 occasions and done so successfully. But here I was presented with an opportunity to defend an over for 14 runs or something, and I came down to the last ball for a 6. So I probably ran through all those moments in my head, and it must have come out as a smile thinking about it. Here you are with the greatest opportunity to win such a game for the country, which I think everybody would dream of, right? Every bowler, if they've done it at a junior level. So that must have probably brought out the smile, but I can't remember it at all. Why Indians are not allowed to play in other leagues like BBL? Any Yes, specific good question. reasons அப்படின்னு Great classic question. கிளாசிக்னா நார்மல் கிளாசிக் இல்ல KLASSIC அவர் பெரிய KL ராகுல் ஃபேன். Great question. ஓகே, அப்போ நான் கன்னடாவில் பேசணுமா தமிழில் பேசணுமா? கிளாசி ராவலோட ஃபேனா? சரி, ஓகே. கேள்வி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ட்ரிக்கியான கேள்வி, அதே சமயத்தில் ஈஸியான கேள்வி பதில் சொல்கிறதுக்கும். ஏன் ட்ரிக்கினா நான் கரெக்டாக பதிலை பார்த்து சொல்லணும். ஏன் ஈஸினா ஈஸியாக தெரிஞ்ச பதில் தான். உலகத்திலேயே அதிகமாக கிரிக்கெட் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு கண்ட்ரின்னு பார்த்தோன்னா இந்தியா. மேபி பக்கத்தில் இருக்கிற பாகிஸ்தான் கூட நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வச்சிருக்கலாம். பட் ஸோ இந்தியாவில் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்தியன் கிரிக்கெட்டருக்கு மவுஸும் சரி மாசும் சரி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. ஒருவேளை எல்லா பிளேயரையும் நீங்கள் போய் வேறு லீக்ல ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நிறைய பேர் மேபி 2020 ஈஸியாக விளாடலாம், ரஞ்சி ட்ராஃபிக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேணாம்னு நினச்சா டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஒரு மாதிரி பேக் டோர் அடையும். ஏன்டா டெஸ்ட் கிரிக்கெட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்காதீங்க. டெஸ்ட் கிரிக்கெட் இருக்கிற வரையுமே உங்களுக்கு ஆல்ரவுண்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் கிடைப்பாங்க. ரவுண்டட், ஃபுல்லி ரவுண்டட், கேரக்டர் வைஸும் சரி கேம் வைஸும் நல்ல கிரிக்கெட்டர்ஸ் கிடைப்பாங்க. ஸோ டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வாழ்க, ரஞ்சி ட்ராஃபி வாழ்க, ஐபிஎல்லும் வாழ்க. Number 5. I don't know how I feel about that answer, Mr. Ashwin. I don't know how I feel about that. Because there is nothing I have dreamt for more than Indian cricketers being allowed to play Big Bash League. You guys know I am an advocate for Test cricket. It is by far the number one format. It always will be, forever. But I don't think if a few Indian players here and then, you know, like the players that aren't in the Test team or that are, you know, that are not getting that opportunity. Imagine if a guy like, I don't know, I'm trying to think, Chahal's not in the Test team, or Kuldeep Yadav, or Navdeep Saini, or Varun Chakravarti. Like, just some like good Indian cricketers could come to Australia. You know, if there's a tour to Australia, you know, the T20 World Cup's going to be in Australia next year. The BBL is a perfect time for them to get used to these, you know, pitches, conditions, and then they give themselves a big advantage if they do well.
they'll get picked in the teams. I mean, I just don't see the problem with what the BCCI does. I mean, Final question வந்துட்டோம். So it's only fitting that we end our questionnaire with this person. ஏன்னா வந்து அவர் ஒரு பெரிய ஆஷ் ஃபேனோட ஆஷ் லாயலிஸ்ட்னே சொல்லலாம். பயங்கரமா ட்விட்டர்ல யாரும் நம்ம ஜம்பு கேஸா பின்னிட்டீங்க. அவரே தான் நம்ம ஜம்பு கேஷ், அவரே தான் NJK அப்படின்ற ஜம்பு கேஷ். அவர் கேட்டிருக்காரு, நத்திங் டு ஆஸ்க், ஜஸ்ட் heartful wishes for being back where you belong as well in LOI. Onwards and upwards Ash. ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணணும்னு வேணா ஆஸ்கா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கியூட்டா கேட்டிருக்காரு. அந்த ஆஸ்க் ஒரு நாள் நிறைவேற்ற முடியுமான்னு பாக்குறேன். ஹோப்ஃபுல்லி நீங்க ஐ திங்க் நீங்க பூனேல முதல்ல இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அந்த டைம்ல ஞாபகம் இருக்கவங்க கூட நான் சோஷியல் மீடியால பேசுவேன். இப்போ சென்னைக்கு வேலைக்கு ஷிஃப்ட் பண்றதுலாம் கூட எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க, ரிப்ளை பண்ணிருந்தேன். ஜம்பு, சூப்பர் ஜம்பு, ஐ எம் ஆல்வேஸ் சொல்றது blessed to have fans like you, so thank you so much. And with that we come to the end of the 40 திருடர்கள். 40 கேள்விகள், I mean the 40 questions. இதே திருடர்கள் என்ன சொல்லலாம், கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இந்த questionnaire இந்த டயலாகோட ஃபிட்டிங்கா முடிச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க டயலாக் சொல்லுங்க. இது தானே தலைவன் ஆஷ்னாவின் மாநாடு, எல்லாரும் கொஞ்சம் வழிய விடு. அப்பா, ஒரு கூல் சுரேஷ் மாதிரி நீ ஒரு கூல் அட்மினா இருக்க. கூல் சுரேஷ் நீங்களும் கலக்கிட்டீங்க, என் கூல் அட்மினும் கலக்கிட்டாங்க. அன்டில் நம்ம அடுத்த vlogல சந்திக்கிற வரைக்கும் நன்றி. Hey, shout out to the man Ravi Ashwin. Of course, he does have a YouTube channel. I'm sure everyone watching this knows this, but if you don't, original links in the description. Shout out to the man. You know, one of my favorite spinners in the world, and I've been saying it for years now. Like, he's the best spinner in the world. You know, I'm a big Ashwin fan. A super humble guy. Just seems like a great down-to-earth person. Someone I'd love to have a beer with. Oh, well, I don't know if he drinks beer, but we can sit down. Maybe we can have a glass of, I don't know, what do you drink? Milk? Maybe I like milk. We can have some milk together. But hey, that is going to cap it off, guys. 40 Shades of Ash. I hope you guys enjoyed, and I'll see you guys in the next one.